được chủ trì bởi giáo sư về phẫu thuật tổng quát và mạch máu Đại học Bani Suef, bác sĩ Amr Gad. Hiện tại, bác là trưởng khoa ngoại tổng quát và mạch máu tại bệnh viện MOUWASAT, Dammam, Ả Rập Xê Út. Trước khi bắt đầu, Medicenter xin có những lưu ý sau đây. Buổi hội thảo lần này là buổi hội thảo phi lợi nhuận, mang mục đích trao đổi thông tin và chia sẻ kiến thức. Các kiến thức và quan điểm trong bài thuyết trình này là quan điểm của diễn giả, và Medicenter sẽ không chịu trách nhiệm nào liên quan tới các thông tin đưa ra. Xuyên suốt hội thảo, nếu các bạn có thắc mắc cho diễn giả, có thể gửi câu hỏi vào mục hỏi đáp Q&A để được giải đáp ở cuối buổi hội thảo. Và bây giờ mời mọi người đến với phần trình bày của giáo sư. Dear Professor, thank you so much for your presence today as our speaker. The audience is all yours. Thank you very much. Good afternoon, all. At first, I would like to introduce my sincere thanking to Medicenter to introduce me and to give me the chance to be among all of you. It's my pleasure really to be among you. I am an Egyptian doctor. I am a professor of general and vascular surgery in Bani Suef University. It's a subdivision of Cairo University. Working now in Saudi Arabia as a head of the General and Vascular Surgery Department. It's my pleasure to be among you. I took all my certificates and all my licenses from Egypt, which is my country, as I told you. That's all. Really, I am very happy for this chance. Shall we start our talk? At first, can I know if there are vascular surgeons among us, or there is no? How much are they nearly to make my talk be valuable for them and for the younger doctors? Is there available vascular doctors? Yes. Thank you. I will translate your introduction now and ask our audience to answer as well. Và bác sĩ Gad vừa trình bày về bản thân là bác là một giáo sư về phẫu thuật general, và phẫu thuật tổng quát và phẫu thuật về mạch máu ở tại Ai Cập, và bác cũng có học vấn ở đây. Và bác vừa hỏi đối với khán giả ngày hôm nay là nếu ở trong khán giả có các phẫu thuật viên về mạch máu hay là phẫu thuật viên tổng quát hay không. Xin mời mọi người gửi tin nhắn vào ở trong một chat hoặc là Q&A để cho bác sĩ biết nữa. Okay. Yes, I just asked our audience to send a message in the chat section if they are a general surgeon or a vascular surgeon. Okay. I am trying to record the lecture, but I cannot. It is asking me to have a permission from your side. Yes, or you can send it to me as you like. We are already recording, so yes. So you'll send it to me. Yes. Okay. Và vì bác sĩ muốn hỏi khán giả ngày hôm nay là nếu có ai là phẫu thuật viên tổng quát hoặc là phẫu thuật viên về mạch máu, xin cho bác sĩ biết vào trong một chat hoặc là dùng các nút phản ứng tương tự của Zoom. And the audience will let us know about this through chat. It seems that there is no vascular surgeon. Trong khoảng 1 phút tiếp theo, xin mời quý khán giả cho bác sĩ Gad biết về chuyên khoa của mình, và nếu không thì chị Nhã xin được nói lại với bác sĩ. I think that the audience will let us know later if they have any answers to your questions. Okay, no vascular surgeon is among us?
Yes, I believe so, because no one has sent it in the chat yet. So I'll try to make it directed to general practitioner and general doctors, the lecture itself. Okay. Shall we start now? Yes, our subject today is how to approach patients with peripheral vascular disease. My aim from this lecture, it is directed to general practitioners and general doctors, not in the specialty of vascular surgeons, to show them how to pick up those patients, because usually the patient doesn't know that he has ischemia. So all of our patients comes as a referral from other doctors. But sadly enough, if the doctor is not oriented how to pick up those patients, all patients comes late, and their story ends up with amputation, which now in those days it is catastrophic to end up with this way, with the advantage of technology and the advantage of science. So this is my aim of my lecture today. Thank you, Dr. Gad. Và bác sĩ vừa trình bày là vậy thì với kết quả bình chọn thì hôm nay bác sĩ sẽ trình bày về cách tiếp cận bệnh nhân bệnh mạch máu ngoại biên, nhưng mục đích chủ yếu là trình bày về cách làm sao mà các bệnh nhân bị mạch máu ngoại biên có thể được nhận thấy và có thể được chẩn đoán được. Bởi vì nếu các bác sĩ ở bên tổng quát không nhận ra được các bệnh nhân này thì sẽ có kết cục không may là bệnh nhân sẽ cuối cùng là sẽ bị cắt chi, và điều này thì thật là không may, bởi vì tân tiến về mặt y học hiện nay rất là tốt, và việc bị cắt chi là thật là không may. And the audience just had sent in the two chats as well, and as you were saying, we have mostly general practitioners and general doctors as well as researchers in the audience today as well. Yes, please continue, Dr. Gad. Sure. I'm sorry, I'm experiencing something. It was hanging. Okay. There is something going wrong. Okay. Okay. As you can see, peripheral vascular disease, it is an abbreviation that covers all the vascular system. But now we are used to say peripheral vascular disease for arteries only. Before we were telling peripheral arterial disease, so now it's as a habit we talk about. When we say peripheral vascular disease, we are speaking about arteries. This is a common circulatory problem that shows that there is narrowing of the arteries, and so there is reduction of blood flow to the organs supplied by the narrowed arteries. So long we are speaking about our limbs, we are speaking about peripheral vascular disease. The total disease prevalence has been evaluated. It is between 3% to 10%. With the age increase, the rate increases. As we can see, at the age of 70, the rate increases to 15 to 20% suffers from peripheral vascular disease. Và bác sĩ đã trình bày là thuật ngữ là bệnh mạch máu ngoại biên hiện nay, thì khi ta nói bệnh mạch máu ngoại biên thì chỉ đề cập đến bệnh ở động mạch là chủ yếu, khác với trước đây. Và bệnh là một vấn đề phổ biến và nó làm hẹp động mạch, làm giảm lưu lượng máu tới các chi. Và bệnh này thì có tỷ lệ tổng hiện mắc là khoảng từ 3 tới 10%, nhưng mà tuổi càng tăng thì tỷ lệ hiện mắc càng tăng. Chẳng hạn như là tăng từ 15 đến 20% cho những người mà khoảng từ 15 tới 20% cho những người trên 70 tuổi sẽ mắc bệnh này.
risk factors for peripheral vascular disease. In this slide, it is shown by what's called odds ratio. Odds ratio means we compare the factors that we think that they are risk factors to the appearance of peripheral vascular disease. It's called odds ratio. As we can see, there is lots of factors, but the main two factors, as you see with increased rates, are diabetes mellitus and smoking. Of course, other factors give the hand, but the main two factors are diabetes mellitus and smoking. Và các yếu tố nguy cơ của bệnh thì được trình bày ở trên slide này, được đo bằng tỷ lệ là odds ratio. Thì tỷ lệ này ta có thấy là cao ở những thứ như là về tuổi, về những người mắc bệnh tiểu đường và những người hút thuốc. Và các yếu tố này là những yếu tố nguy cơ chính, và các yếu tố nguy cơ còn lại thì có chỉ số odds ratio thấp hơn, nhưng cũng giúp trong việc rủi ro của bệnh. This slide shows also the magnitude, the effect of the risk factors in sharing or in leading to the risk of developing of critical limb ischemia. CLI is a critical limb ischemia. As we can see, diabetes is taking the most or the maximum effect, and the second part is smoking. Also, other things, age, as we said, with the increase of age, there is an increased risk to getting critical limb ischemia. Lipids abnormality having an effect also. Và đây là ước lượng của độ lớn của các tác động như bác sĩ đã trình bày đến việc mà phát triển tình trạng tệ hơn là thiếu máu chi nghiêm trọng. Thì lớn nhất là tiểu đường là có tác dụng nhiều, tác động lớn nhất, sau đó là hút thuốc, và những tác động còn lại như là bất thường về lipid, chuyển hóa triglyceride và tuổi cũng có liên quan. We will see here prevalence of the peripheral arterial disease or peripheral vascular disease in at-risk patients. I mean the patients at risk, the prevalence of peripheral vascular disease is how much. As we see here, there was a study, a big study called Partners Program, evaluated 6,979 patients for the peripheral vascular disease. The criteria of choosing was, is the patient above 70 years or not? Or if he is between 50 years old and 69 years old with a history of smoking and diabetes, as we said, they are the two main factors. They found that 29% of those patients in the study were diagnosed to have peripheral arterial disease, which is a very high rate. This high rate shows us two things. The increase of age is a factor. Smoking and diabetes are the other two main factors. Bác trình bày về tỷ lệ hiện mắc bệnh, đặc biệt ở trong nhóm các bệnh nhân có nguy cơ. Thì trong slide vừa rồi bác cho thấy là một chương trình, một nghiên cứu tên là Partners, là một nghiên cứu lớn để đánh giá 6.979 bệnh nhân, và tiêu chí là các bệnh nhân một là trên hoặc bằng 70 tuổi, hoặc là trong khoảng từ 50 tới 60 nhưng có tiền sử bệnh tiểu đường hoặc là hút thuốc. Thì trong nhóm các bệnh nhân này, 29% các bệnh nhân đã được chẩn đoán là có bệnh về mạch máu ngoại biên. Thì tỷ lệ cao này cho thấy là các yếu tố nguy cơ bao gồm là tuổi tác, và đồng thời với là hút thuốc và tiểu đường là những yếu tố nguy cơ lớn, và lớn nhất là tuổi tác. We have always to think about the patient as a patient, not as peripheral vascular disease. I mean, when I am examining any patient, I am not examining his disease. I'm examining a human being.
with other organs and other systems working. Those patients are usually having comorbid other pathologies due to the main or the same factor, which is atherosclerosis. As we can see, 44.6% have coronary artery disease. Also, others may have cerebral artery disease. The overlap between the three of these pathologies shows that 1.6% are having the three diseases at the same time. So it's very important for a patient with peripheral vascular disease to be treated. The other two systems have to be examined and evaluated very well. Và bác vừa trình bày là khi mà ta nhìn vào các bệnh nhân bệnh mạch máu thì ta cần nhìn vào bệnh nhân một cách toàn diện, chứ không chỉ ở bệnh mạch máu riêng lẻ, bởi vì các bệnh nhân này thường sẽ có những ảnh hưởng ở các cơ quan và khác, và có những bệnh đi kèm nữa. Chẳng hạn như là ở đây ta thấy là bệnh mạch vành, tim, mạch máu não và bệnh mạch máu ngoại biên thì có sự trùng lặp là một phần lớn, và 1.6% trùng lặp ở giữa là số bệnh nhân này có cả 3 bệnh cùng lúc. Bởi vì vậy các bệnh nhân có bệnh mạch máu ngoại biên thì khi được chẩn đoán thì ta cũng cần đánh giá và xem xét chữa trị các bệnh còn lại như đã trình bày nếu có. Sorry for this very heavy slide, but I wanted to show you something. The natural history of atherosclerosis in patients with peripheral arterial disease. We will see now, I'll try to simplify it. If we are talking about population with peripheral arterial disease 50 years or older, they are divided into four categories, four main categories. Asymptomatic patients with peripheral arterial disease. This includes up to 50% of the patients. They are asymptomatic, still not symptomatizing. Patients with leg pain due to other causes are between 30 to 40%. The other two categories are presenting with symptoms, typical claudication, and we will see what the meaning of claudication. This is between 10 and 35%. Critical limb ischemia, which is severe ischemia that is impending to limb loss, it is between 1 to 3%. These are the main categories. When we will speak about the asymptomatic patients, after 5 years of not having symptoms, we will see the limb morbidity. 80% will be stable with claudication. 10 to 20% the claudication will worsen. 5 to 10% will go into a critical limb ischemia. This means that asymptomatic patients should be picked very early to be followed up, not to reach this critical limb ischemia. Patients with other leg pain or with typical claudication, after 5 years, they are divided into two categories: limb morbidity with the same incidences, and cerebrovascular morbidity and mortality. As I told you before, we have to assess the neurological status and the cardiological status. And there will be in those group 10 to 15% mortality, 75% of them due to cerebrovascular disease. The other or the last category is the category with critical limb ischemia. The outcome after 1 year only. In other parts, we were talking about 5 years. Here we speak about 1 year. 45% will be living with 2 limbs. 30% will have amputation,
and the mortality will be 25%. So the end result of these patients with critical limb ischemia is 55% with catastrophic ending. Yes. I know it's a very lengthy slide. I'm very sorry. Yes, it's alright. Và bác sĩ vừa trình bày trong slide này là về các tình huống có thể xảy ra ở một bệnh nhân có bệnh sử là có xơ vữa động mạch ở chân, và là một nhóm bệnh nhân có bệnh mạch máu ngoại biên là ở chân. Thì trong số các bệnh nhân này thì khi biểu hiện sẽ có 4 loại, là một là không có triệu chứng, hai là có các loại chân đau khác, và khoảng từ 10 tới 35% các bệnh nhân thì sẽ có triệu chứng là khập khiễng hay là đau chân khi mà vận động. Và thứ tư là loại nặng nhất là bệnh nhân đã có sẵn là tình trạng là chân bị thiếu máu nghiêm trọng. Ở bệnh nhân mà không có triệu chứng thì sau 5 năm thì tình trạng xảy ra là ở chân khoảng từ 70 tới 80% bệnh nhân sẽ có tình trạng là ổn định và chỉ có khập khiễng đau chân không khi vận động. Và khoảng từ 10 tới 20% là có tình trạng này nhưng mà không ổn định và nặng hơn qua thời gian. Nhưng mà trong số này thì 5 tới 10% là sẽ bị nghiêm trọng, phát triển thành tình trạng thiếu máu chân nghiêm trọng và có thể sẽ dẫn đến việc mà phải cắt cụt chi. Thì bác sĩ có nhấn mạnh ở đây là ta có thể thấy là sau 5 năm thì ngay cả những bệnh nhân mà không có triệu chứng cũng có thể phát triển tiến triển trầm trọng như trường hợp tệ nhất vừa rồi. Nên ta cần những bệnh nhân này thì cần được phát hiện sớm và được theo dõi để không bị tiến triển như thế này. Còn lại thì hai hạng mục ở giữa là có chân đau hoặc là có khập khiễng chân đau khi vận động, thì sau 5 năm thì cũng có những tình trạng như bên trái như vừa trình bày, hoặc là bên phải là sẽ có các tình trạng như là sẽ bị bệnh về mạch máu não. Như bác sĩ vừa nói thì các bệnh nhân trong bệnh mạch máu ngoại biên cũng cần được đánh giá về tình trạng mạch máu não và theo dõi để chắc chắn là là bệnh mạch máu não của bệnh nhân được kiểm soát. Và còn lại thì là về các bệnh nhân mà khi đi thăm khám thì đã có sẵn là tình trạng bị thiếu máu chân nghiêm trọng, thì các bệnh nhân này ta không nói về tình trạng sau 5 năm mà chỉ là sau 1 năm thôi thì bệnh nhân đã có các kết cục không may, là trong đó là 55% là có 2 kết cục rất trầm trọng, là một là bị cắt cụt, hai là bệnh nhân bị mất. Và đây là tổng quan các tình trạng mà có thể xảy ra khi bệnh nhân được chẩn đoán với lại bệnh. Yes, doctor, could you? Yes. If the time is okay for you, or shall I go faster a little bit and pass slides that are too sophisticated? Yes, I think you can go at your own pace. It will be all right. We are about 25 minutes now. We have 35 minutes left. 35 minutes left. Okay. Yes. We will come to the clinical part, which is the most important, clinical presentations of the patients. Either they are asymptomatic, as we said before, or present with atypical symptoms or intermittent claudication. We will see in the next slide the detailed definitions of these, or critical limb ischemia, which is the most important part for us. Critical limb ischemia is presenting by rest pain or ulceration and wounds in the leg, or necrosis and gangrene, as we see here, or acute limb ischemia. Acute limb ischemia is outside the domain of our lecture today. Và đây là các biểu hiện của bệnh ở trong bệnh mạch máu ngoại biên. Could you proceed to the next slide, please? Và thứ nhất là các bệnh nhân có một phạm vi biểu hiện đa dạng, một là không triệu chứng, hai là triệu chứng không điển hình, ba là đau chi dưới kết hồi, và bệnh nhân cũng có thể có thiếu máu chi nghiêm trọng, là có các tình trạng như ba tình trạng ta có thể thấy trên slide, hoặc là bệnh nhân cũng có thể bị thiếu máu chi cấp tính và bác sĩ sẽ không bàn về hạng mục này
ở trong bài thuyết trình hôm nay. Intermittent claudication. By the way, claudication is not an English, or it's coming from a Latin word, claudica. Claudica is limp, the one who limps while he's walking because of pain, because of anything. So it came from it. Intermittent claudication is a pain or cramp-like pain that stops the patient from walking. He rests for a while, for a few minutes, and then can reassume his walking. This happens because of ischemia of the muscles. After he walks a little bit, the blood which is coming to the muscle is not sufficient to make the muscle contract again. So he has to rest, to wash all the things, and then resume his walking. So it's the beginning of presentation of peripheral arterial disease or chronic ischemia. Critical limb ischemia is an advanced part of peripheral arterial disease, which the symptoms usually persist for more than 2 weeks. It is either ischemic rest pain. The patient will have pain at rest without exercise. This pain is usually due to ischemia of the nerves. So the muscles are affected first and brings intermittent claudication. Then the nerves, when the ischemia increases, starts to be affected. So it gives an ischemic rest pain, which is continuous. Or the patient develops, a diabetic patient develops an ulcer or a wound that resists treatment. In spite of everything, you find the patient coming to you with a wound that is persisting for 6 months. He's doing everything. He's taking care. He's doing dressing. He's taking antibiotic, but it is not healing. You have to think of ischemia. Or the patient presents with gangrene. As you all know, the gangrene is 2 types, is wet gangrene and dry gangrene. In most of the cases, gangrene which appears in the peripheral arterial disease is a dry gangrene. If infection comes to this gangrenous parts, it starts to be a wet type, a soft type, which is very dangerous because it secretes toxins and very hazardous material to the whole body and needs to be treated urgently. Acute limb ischemia, if the ischemia presents for a cause that is less than 2 weeks. Usually it is either embolic due to acute embolism, and the source of emboli comes in most of the cases from the heart, or acute thrombotic ischemia due to thrombosis on an atherosclerotic ulcer, or lastly, the last cause is arterial injury. Và có 3 loại bác sĩ vừa mới trình bày. Đầu tiên là biểu hiện đầu tiên là khập khiễng hay là đau chân khi mà vận động. Thì đây đây là biểu hiện đầu tiên của tất cả các bệnh nhân bị mạch máu ngoại biên. Thì là bệnh nhân sẽ bị, từ này đến từ một gốc Latin là bệnh nhân khập khiễng. Bởi vì khi bệnh nhân bị đau chân do vận động thì sẽ khập khiễng và cần phải ngồi, nghỉ, sau đó mới đi lại được. Lý do là vì các cơ ở chân bị thiếu máu và không có đủ máu cung cấp đến cơ để cho cơ được co và duỗi. Vì thế bệnh nhân bị đau và không thể đi lại lâu được. Và thứ hai là một tình trạng nặng hơn là thiếu máu chi nghiêm trọng. Thì cho dù là khi nghỉ ngơi thì vẫn bị đau do thiếu máu. Thì tình trạng này xảy ra khi mà triệu chứng này bắt đầu hơn 2 tuần. Và do là các sự thiếu máu ở đây là thiếu máu ở các dây thần kinh, và bởi vì bệnh bắt đầu với việc thiếu máu ở cơ và sau đó tiến triển sang bệnh nhân bị đau cách hồi, và sau đó là đau mãn tính khi mà đến lượt các dây thần kinh bị thiếu máu. Thì ở giai đoạn này thì việc đau sẽ trở nên bệnh nhân sẽ luôn bị đau, và sau đó thì ở tình trạng này, ở mức độ này thì cũng có tình trạng là bệnh nhân bị cắt vết thương mà không lành. Cho dù là có
chăm sóc vết thương tốt hay là uống đủ thuốc thì vết thương cũng không lành. Thì ở tình trạng này thì ta cần nghĩ đến việc là bệnh nhân bị thiếu máu. Và đồng thời thì có là sự hoại thư. Thì có hai loại là khô hay ướt, thì thường là sẽ là khô. Nhưng nếu mà có bệnh nhân có nhiễm trùng thì sẽ biến thành ướt, và điều này thì khá là nghiêm trọng, bởi vì sẽ có các đầu độc tố được sản xuất tại nơi đó và đi khắp cơ thể và cần phải chữa trị liền ngay lập tức. Và cuối cùng là có tình trạng thiếu tưới máu cấp tính là dưới 2 tuần, thì chủ yếu là do là một khối huyết khối, thì chủ yếu là sẽ từ từ trái tim hoặc là từ một vết loét mà bị xơ vữa. This picture illustrates very important sign related to the symptom. You can know where is the vessel occluded or the ischemia in according to the site of the pain. If I diagnosed already intermittent claudication, I knew that the patient has ischemia. The second step, where is the intermittent claudication or the cramping pain happens? As we can see, if the cramping pain appears in the buttocks and the hip, this denotes that the obstruction or the ischemia is at the level of the aorta or iliac artery. This is without touching the patient. If we take a full history, a detailed history, we can pick up many things without investigation. If the obstruction or the disease is in the femoral artery, the ischemia will be in the buttock also, but extends to the thigh. If at the popliteal artery and below, it will be a cuff and ankle and foot cramping pain. So just from these two things, I knew that the patient is having chronic ischemia, and I knew nearly where is the level of ischemia. Và đây là các vị trí khập khiễng vận động phổ biến. Thì ta có thể từ các vị trí đau thì ta có thể thấy được là bị nghẽn ở đâu. Thì bác sĩ đã trình bày là việc này ta có thể làm mà không cần phải ta không cần phải đụng đến chân của bệnh nhân, bởi vì nếu ta thu thập thông tin từ bệnh sử tốt thì sẽ tìm thấy các thông tin này. Bởi vì sau khi chẩn đoán thì bước tiếp theo là tìm xem việc đau là đến từ việc bị thu hẹp động mạch ở đâu. Thì đầu tiên nếu mà là việc nghẽn xảy ra ở động mạch chủ và hông thì sẽ thiếu máu ở mông, thì sẽ đau là ở mông và hông. Và nếu mà bị nghẽn ở động mạch đùi và các nhánh thì cũng tương tự, nhưng có thêm việc thiếu máu và đau ở đùi. Và nếu mà là ở động mạch khoe và các nhánh xa thì sẽ bị thiếu máu và đau ở bắp chân, mắt cá và bàn chân. Differential diagnosis of leg pain, which is very important because not all leg pains are chronic ischemia, but we have to differentiate. And we saw how can we pick the patient, the ischemic patient, from the symptoms. There are other pathologies that gives leg pain, like Baker's cyst that appears in the popliteal fossa when it is symptomatic, venous claudication, chronic compartmental syndrome, spinal canal stenosis, nerve root compression, hip arthritis, or foot and ankle arthritis. All those gives pain that has to be differentiated from ischemic pain. Và đây là các danh sách các chẩn đoán phân biệt cho triệu chứng đau chân, khập khiễng vận động. Và bởi vì không phải tất cả các trường hợp đau chân là đều bị mạch máu ngoại biên. Trong danh sách này bác sĩ có nêu là Unai Beckers có triệu chứng khập khiễng do tĩnh mạch chứ không phải là động mạch, hoặc là bị chèn ép khoang mãn tính, có thể bị hẹp cột sống, chèn ép rễ thần kinh, viêm khớp đùi hay là viêm khớp bàn chân, mắt cá. Here we can speak about two classifications for ischemia, for the severity of ischemia. It doesn't denote anything. It is just
as if a language when we speak between each other. When I speak to the vascular sonarist or my colleague, I have a case, there is one classification called the fountain classification, and the other is Rutherford classification. So instead of saying that the patient has ischemic rest pain, I can say he is Rutherford grade 2, category 4. He understands directly that this patient is having ischemic rest pain. The same is for the fountain classification. Và đây là một phân loại bệnh động mạch ngoại biên, thì các hạng mục có thể dùng là Fontaine hoặc là hạng mục Rutherford. Thì đây là một loại ngôn ngữ mà các bác sĩ đồng nghiệp dùng để trao đổi thông tin với nhau về độ nặng của bệnh, và không có ý nghĩa khi dùng với khi trao đổi với bệnh nhân. Thì chẳng hạn như là khi bác muốn nói là bệnh nhân có đau do thiếu máu và khi nghỉ ngơi chứ không đang vận động, thì bác sẽ nói là bệnh nhân có Rutherford điểm là 2 hoặc là hạng 1 là 4, thì các bác sĩ khác sẽ hiểu được là bệnh nhân có đau khi thiếu máu khi nghỉ ngơi. Và điều tương tự có thể dùng cho phân loại Fontaine. Again, a big slide, I'm sorry. There is something called ankle brachial index. This is a non-invasive test. Simply enough, we measure the blood pressure at the brachial artery and at different levels in the leg, and it gives us a reading. We divide both on each other. The normal ankle brachial index is around 1.1 till 0.9. This is the normal ankle brachial index. We have three categories here. The first category is 1.4. This is very high. This happens especially in diabetics when the vessels are severely atherosclerotic and calcific, very hard. So when I put the cuff of the machine to measure the blood pressure on it, the vessel is not compressible. So it gives me falsely a very high blood pressure that makes the ankle brachial index is 1.4. So I have to take care of interpreting the ankle brachial index in diabetic patients. Another category is between 1 and 1.4. This we will pass it as a normal. The patient has no ischemia, no problem. The abnormal ankle brachial index is below or equal 0.9. There is different grades for this, which denotes that the patient has ischemia. In the second picture, I'll show you how we grade it. Và bác sĩ vừa trình bày về một loại chỉ số mà ta dùng. Thì đây là chỉ số gọi là ABI hay là chỉ số huyết áp cổ chân cánh tay. Thì đây là một chỉ số mà ta có thể dùng để tìm được, để có thể được chẩn đoán. Thì có 3 loại, là một là bình thường, chỉ số từ 1 tới 1.4, và trên 1.4 là rất là cao. Thì ở chỉ số trên ABI trên 1.4 thì các động mạch không thể, ta không thể làm động mạch đóng lại được. Thường là sẽ xảy ra các bệnh nhân bị tiểu đường khi mà các động mạch bị rất là xơ vữa, và cho ra cái chỉ số rất là cao. Và đối với còn lại là dưới hoặc là bằng 0.9 thì là một loại ABI thấp. Thì ở bệnh nhân này là sẽ bị thiếu máu chi, và bác sĩ sẽ nói tiếp về điều này trong hình sau. We have two pictures here. This is the level of the ankle brachial index. As we said before, above 1, this happens, or let us say this is the normal ankle brachial index around 1. This one is very high. This is the one we said it happens in the diabetic patients because of non-compressible vessels. As we can see here in the picture, the vessel in the plain X-ray as if it is drawn.
This is all because of calcium deposition in the vessel. This is, of course, the posterior tibial artery, which is well appearing as if drawn. When the ankle brachial index is around 0.7, this we can say it is mild ischemia. If we reached 0.5 and below, this is moderate to severe. If we reach it to 0.3, this is a threatened limb ischemia or gangrene. يعني gangrene is below 0.3, below or around 0.5 critical ischemia, and 0.7 is an intermittent indication. The first one is normal ankle brachial index. Và trong hình này ta có thể thấy được là các chỉ số ABI cho các tình trạng khác nhau. Đầu tiên là nếu khoảng trên hoặc là khoảng bằng 1 thì ta có thể thấy là bình thường. Và ở trong hình bên phải thì ta có thể thấy là một ABI cao ở khoảng 1. Trên 1.4 thì có thể xảy ra ở các bệnh nhân bị tiểu đường mà động mạch không thể đóng lại được khi ta làm bài đo huyết áp. Và ở các bệnh nhân này thì ta có thấy trong hình là các động mạch bị xơ vữa đến đó mà ta có thấy rất là rõ. Và tiếp theo là nếu khoảng ở 0.7 tức là bệnh nhân thiếu máu nhẹ, 0.5 hoặc là dưới là thiếu máu nghiêm trọng, là từ vừa tới nghiêm trọng, và 0.3 hoặc là dưới 0.3 là có thiếu máu rất nghiêm trọng và có thể nguy hiểm, hoặc là bệnh nhân bị hoại thư là dưới 0.3. Now, we will come to lesions guided approach, يعني approach according to the anatomical lesion, which is now not applicable too much, but let us see. Here is the area of the aorta and iliacs. It is graded into 4 parts according to the site and the extent of the lesions. These two, A and B, is indicated for endovascular intervention. Lesions in grade 3 and grade D are indicated for vascular intervention, I mean surgical intervention. But this is not really what is definitely happening today, because endovascular intervention is expanding and expanding and expanding. Regarding the femoropopliteal arteries, the same, we have 4 grades. Và bác sĩ vừa trình bày thì đây là có dựa vào vị trí hoặc là dựa vào độ nặng của tổn thương thì ta có thể quyết định là tiếp cận điều trị bằng phương pháp tiếp cận nội mạch hoặc là phẫu thuật. Thì ở động mạch chủ hông thì ta có thấy là có 4 loại. Một là có thể ở A là trên tình trạng này thì ta có thể tiếp cận nội mạch, ở B là tiếp cận nội mạch, là thủ thuật có thể tốt, làm thủ thuật tốt. Và ở C tương tự thì đối với động mạch đùi và khoeo thì ở tình trạng C thì ngược lại là phẫu thuật là một lựa chọn tốt bởi vì nó rủi ro ít hơn. Now we will come to management. Before the management, what we will do investigations in very quick way. What investigations we will do to the patients of chronic ischemia or peripheral arterial disease? We have the ankle brachial index, as I said. We have the Doppler or the duplex. It's an ultrasound, but specialized in arterial and venous system. The problem in this investigation is that it is operator dependent. As we all know, all the ultrasounds are operator dependent. So it may lead me to a bad ending or good ending according to the sonographer. So I have
to take the diagnosis and the description of the sonographer with cautious, and it has to go with my clinical assessment. If it doesn't go with my clinical assessment, no, I am sorry. I have to respect what I see in the patient. I have to go back to him and let him repeat his investigation. So the duplex is very important, but whenever the sonographer is specialized. Now there is a vascular sonographer only. We work only for vascular patients. The next step is CTA, or computerized tomography angiography for the arteries and veins, or MRA, magnetic resonance angiography for patients. Only we have to take care in the CTA, the computerized tomography angiography, that we have to check the kidney or the renal functions because we inject dye. If the creatinine is high, we cannot do it. Frankly, we cannot do it, but there is some other ways to be done. But we have to monitor the creatinine before doing these investigations. Those are our main investigation. The last one is angiography, which is invasive. So angiography can be diagnostic or it will be therapeutic, as we will see later. When we come to the management of claudication, we will see now. Và bác sĩ vừa trình bày 3 bước mà lớn, 3 bước chủ yếu mà ta sẽ làm trước khi mà bắt đầu quản lý bệnh nhân. Thì đây là 3 bước trong việc tìm hiểu bệnh. Thì ở bệnh động mạch ngoại biên thì đầu tiên là về siêu âm. Ta cần chú ý làm thế nào mà làm thế nào mà chắc chắn là những gì mà ta thấy ở trong lâm sàng nó trùng hợp, nó trùng với lại những gì mà ta có thấy ở trên hình ảnh siêu âm. Bởi vì việc mà chẩn đoán dựa trên phao siêu âm thì nó sẽ phụ thuộc vào trình độ chuyên môn của người làm siêu âm rất nhiều. Bởi vì vậy khi mà ta thấy có sự khác nhau giữa phao siêu âm và giữa những gì mà ta thấy ở trên lâm sàng, thì ta cần phải đi đúng với những gì ta thấy và gửi bệnh nhân đi siêu âm lại. Và đây là lý do mà tại sao mà có những kỹ thuật viên siêu âm mà tập trung vào mạch máu, bởi vì việc chính xác của phao siêu âm là cần thiết. Bước thứ hai là đi chụp hình mạch máu, là CT hoặc là cộng hưởng từ cho mạch máu. Thì trước khi ta làm bước này thì ta cần phải kiểm tra xem chức năng thận của bệnh nhân. Bởi vì nếu mà creatine 2 cao thì ta nên dùng những cách khác. Bởi vì khi mà có chỉ số này cao thì không nên dùng, do việc là ta cần phải tiêm chất nhuộm vào bệnh nhân để có thể chụp được. Và thứ ba là bước thứ ba là chụp hình mạch máu mà có xâm lấn. Thì có 2 loại là có thể chụp hình mạch máu xâm lấn để chữa trị, hoặc là chụp hình mạch máu xâm lấn để chẩn đoán. Thì đây là những 3 bước mà có thể làm trước khi bắt đầu quản lý bệnh nhân. Okay, now we will come to the management of intermittent claudication, which is the first symptom we said about the symptomatizing patient with peripheral arterial disease, how to manage. Usually the management of intermittent claudication is conservative unless this intermittent claudication is incapacitating the patient to live a normal life. So as you see, this is an inaccurate decision. I mean, I depend on the patient, but I have to ask many questions for him to get sure that it is incapacitating his life. How if a patient is working and his work is depending on walking, so intermittent claudication is increasing, and now it delays him from finishing his work and interferes with his normal life
This is someone. And the other one, if a patient 65 or 70 years old, he walks a little bit, he just goes outside home for a small walk and come back, so it is not interfering with his normal life. This category or this type of patients will be treated differently than the other type with intermittent claudication incapacitating life. But as a start, conservative treatment is the main decision for patients with intermittent claudication. Và đối với bệnh nhân bị điều trị khập khiễng kết hồi thì chủ yếu là ta sẽ điều trị bảo tồn làm tự động. Nếu mà chỉ có trường hợp là nếu mà bệnh triệu chứng này sẽ có sự làm cho cản trở cái cuộc sống thường ngày của bệnh nhân thì ta mới xem xét khác, chẳng hạn như là, và điều này cũng khác nhau giữa các bệnh nhân khác nhau, và ta sẽ cần phải đánh giá cho các trường hợp riêng lẻ. Chẳng hạn như là ta sẽ chữa trị cách khác nhau cho một người mà còn trẻ và việc làm của người đó thì phụ thuộc vào việc đi lại nhiều, và cũng điều trị khác cho một người 70 tuổi và đi ra ngoài một ít thôi, cho dù là cả hai người đều có triệu chứng là khập khiễng kết hồi. What is the conservative treatment we adopt? First, we have to control all comorbid diseases like heart and other organs. Stopping smoking is mandatory. I tell my patient, you have to choose between continuing smoking and your leg, and you are the one to decide. Smoking has to be stopped completely. Second or third important step is exercise and exercise and exercise. It is called focused exercise. We have to let the patient walk on daily basis and monitor the time that cramp stops him. And then comes after 1 month. If the intermittent claudication improves, I mean, the pain was stopping him after 5 minutes from walking. Now it stops him after 15 minutes or after 20 minutes. So he is responding. He is responding how? By collaterals in the body which are normally present but not functioning. Collateral arteries opens to bypass the level of obstruction. These two things, stopping smoking and exercise, are the most important thing in conservative treatment. Supportive treatment with some medications are added. The most important thing that I want to concentrate with you about is the antithrombotic agents, like what we call baby aspirin and clopidogrel. We are all used to give to our patients with peripheral ischemia, which is turned to be not affecting at all the patients with peripheral ischemia. It affects other parts of the body. It affects cardiac circulation. It affects brain or cerebral circulation, but it has no effect at all on the ischemia of the lower limb. Và trong slide này bác sĩ đã nói về một số các cách chủ yếu để ta điều trị bảo tồn cho bệnh khi bệnh nhân bị khập khiễng kết hồi. Đầu tiên là ta cần phải chắc chắn là các bệnh kết hợp, bệnh đi kèm đều được chữa trị và quản lý. Và cái thứ hai là ta chắc chắn là cần phải ngưng hút thuốc. Và thứ ba là ta cần tập trung vào việc tập thể dục và vận động nhiều. Chẳng hạn như bệnh nhân cần phải đi lại hàng ngày. Đồng thời khi đi lại thì cần phải tính xem cái thời gian đi được bao lâu thì bắt đầu đau nhiều và không thể đi nữa. Và khi mà ta trở lại thăm khám, nếu như cái thời gian này là 5 phút, khi mà đi lại 5 phút thì không thể đi được nữa, trở thành 15 phút, thì tức là bệnh nhân đang phản ứng với việc mà đi lại nhiều. Bệnh nhân đang đáp ứng tốt với cái việc mà đi lại nhiều như ở trong bảo tồn mà điều trị bảo tồn. Và có nghĩa là trong trường hợp này, đáp ứng có nghĩa là bệnh nhân có các động mạch mà ở các động mạch
mà khác dẫn đến các cơ ở chân, và các động mạch này thường thường là không có hoạt động ở trong chân, nhưng mà do là động mạch chính đang bị tắc nghẽn và bệnh nhân có điều trị bằng cách đi lại nhiều, thì các động mạch này bắt đầu mở ra và bắt đầu có chức năng làm vượt qua cái sự tắc nghẽn đó và bắt đầu có thể cung cấp máu cho chân. Và đó là hai cái cách mà chủ yếu mà ta có thể điều trị bảo tồn là ngưng hút thuốc và tập thể dục, và cũng có thể giúp đỡ cái việc điều trị bảo tồn này bằng cách một số thuốc như ở trên màn hình. Endovascular revascularization of claudicant patients. We said that when the intermittent claudication is incapacitating life, so we will try at first conservative management. If no, we will be more aggressive, either endovascular or surgery. We will see later. I'll try to be quick. I know the time is passing. Và ta có thể, ngoài trừ cái việc mà điều trị bảo tồn, thì cũng có thể giúp bệnh nhân bằng cách khi mà quá nghiêm trọng thì giúp bệnh nhân bằng cách tiếp cận nội mạch hoặc là do phẫu thuật. Surgery is only used if endovascular treatment cannot be adopted because of aggressive lesion. So we shift into surgery. So the main treatment in intermittent claudication, if we are going to interfere, is endovascular treatment. Và đối với phẫu thuật thì chỉ khi mà bệnh nhân không thể tiếp cận nội mạch bởi vì tổn thương thì nó lớn. Ở trường hợp mà bị đau chân thì bởi vì cái trường hợp mà bị đau gập khiển kết hồi thì cái bước đầu tiên mà ta nghĩ là nội mạch, và chỉ khi nào mà ta thấy tổn thương bị lớn thì ta mới sử dụng tiếp cận là phẫu thuật. Regarding critical limb ischemia, we have to interfere from the start. There is option for the endovascular treatment and there is option for surgery accordingly. Và đối với bệnh nhân mà bị thiếu máu chi nghiêm trọng thì ta phải bắt đầu can thiệp ngay từ đầu. Thì có các lựa chọn là nội mạch hoặc là phẫu thuật. As I said, because critical limb ischemia will end up with amputation, so we have to interfere aggressively. Lý do là bởi vì bệnh nhân có khả năng cao là bị cắt cụt chi. Our goal in revascularization in critical limb ischemia, as we know all, the popliteal artery trifurcates into three branches. First, the anterior tibial artery, then tibio-peroneal trunk, which gives the posterior tibial and the peroneal artery. Our aim is to leave the patient with one straight artery bringing the flow to the foot. I am not aiming to revascularize the three arteries. If I can reach one artery, this is much more than enough. One artery that reaches the foot and vascularize the foot arches. Mục đích của việc tái thông mạch là ta cung cấp một dòng chảy thẳng máu đến bàn chân và qua ít nhất là một động mạch mở. Thì nếu mà ta có thể tái thông được một mạch trong 3 mạch chẳng hạn thì đây là đủ rồi. This one shows us how to choose between endovascular and vascular surgery for patients. Let us see. Finding that favor consideration of surgical revascularization. If there is technical failure or poor durability of endovascular treatment, like lesions in the common femoral, we don't try to reach, or
very minimal people now try to revascularize by endovascular treatment, but it is more safe to work on it surgically, because if any complication happens from the endovascular intervention, I'll close for the patient the superficial femoral artery and the profunda femoris, which can let the limb live with the profunda femoris only. So if I close the two, it will be catastrophic. Other side, what is in favor of endovascular revascularization? A very old patient with multiple comorbid pathologies that cannot take anesthesia, so vascular surgery will be hazardous for him. So those patients are amenable for endovascular interventions. Và bác sĩ vừa cung cấp dữ liệu cho giúp ta cân nhắc từ là tái thông mạch bằng phẫu thuật hay là nội mạch. Thì đầu tiên chẳng hạn như là nếu mà bệnh nhân có các phẫu thuật can thiệp nội mạch mà không có kết quả không bền vững hoặc là bị không thất bại, thì ta sẽ cân nhắc vào qua và sử dụng phẫu thuật. Và ngược lại thì nếu mà bệnh nhân không thể bị gây mê toàn thân chẳng hạn, thì ta sẽ sử dụng là nội mạch. Endovascular revascularization for critical limb ischemia. We will see now. As we said, we need to bring the patient with one patent vessel. Surgery, there is lots of surgeries according to the level of obstruction. Okay. Yes. Và bác sĩ vừa mới trình bày các về việc mà phẫu thuật hay là nội mạch. So now, how to manage a patient with peripheral vascular disease? First, we talk about endovascular disease, intervention. Endovascular intervention is minimally invasive. It is just a puncture in the artery. Usually we puncture the artery using the help of the ultrasound. It is ultrasound guided puncturing of the artery with a special needle. Then we have lots of instruments and lots of supplies, and every day there is coming new things that helps to be more aggressive in treatment and that helps to minimize complication and increases the indications for endovascular treatment. This is normal stents, lots of types. Each one has its privileges. There is stents that comes alone like this, or balloon mounted. Balloon mounted means that the stent is put over a balloon, and then we insert it in the lesion and start to inflate the balloon. Accordingly, the stent will be inflated. Then I deflate the balloon and withdraw it. This is what we call it a covered stent, covered by material. As we see here, there is a whitish tissue. There is what we call it a graft, but covered with a stent. It has a special indications. These are our catheters. As you see, each one has a special end. There is hundreds of types of catheters. Each one is used for a special indication. We don't use any one. So by experience and by manipulating many patients, you know what to do and what you choose. This machine is called a Cerectomy Machine. It goes through the hard calcific lesions that we cannot balloon or dilate the lesion in it, because the calcification may disrupt and embolize in the distal circulation. It is with a motor and rotates continuously
to make the lesion smoother and smoother and smaller. This is the intravascular ultrasound that goes inside the artery, which gives a very nice picture to the artery. Where is the flow? Where is the tular lumen? And lots of things can be used also that I didn't bring here. Hello? Sorry. Và đây là những dụng cụ mà bác đã trình bày trong các tiếp cận nội mạch để điều trị bệnh. Thì nguyên lý chung là đây là có một số dụng cụ mà ta sẽ đi vào mạch máu, đi vào động mạch và được hướng dẫn bởi các siêu âm. Và sau đó thì ta sử dụng các dụng cụ khác nhau như trên hình cho thấy để có thể chẳng hạn như là có thể đặt stent, có thể dùng bóng để đặt stent. Sau đó cũng có một số các công cụ tân tiến khác nhau được sử dụng cho các trường hợp khác nhau. Chẳng hạn như là bên trái ở phía dưới là ta có một stent mà có được đặt ở trong một lớp bao. Ở giữa thì ta thấy là một dụng cụ đặc biệt dành cho các cái chỉ định mà không thể đặt stent vì sợ là sẽ có huyết khối chẳng hạn sau cái quy trình. Thì dụng cụ này sẽ là một đầu xoay đặc biệt và giúp bào mòn và làm mượt cái tổn thương đi. Và hình ở chính giữa của slide là các đầu khác nhau của catheter. Thì mỗi cái đầu này là được sử dụng cho mỗi chỉ định khác nhau. This instrument, that's the ultrasound I told you about. My arrow is not appearing, sorry. It's called IVUS. It's an abbreviation for the intravascular ultrasound. It's called IVUS. Và dụng cụ ở phía bên dưới bên phải là gọi là IVUS, làm loại siêu âm trong nội mạch. I'll show you some cases of endovascular intervention. We see here the superficial femoral artery. If you can see this area, it is too tight, it is stenosed. Here, after I entered the balloon, and as you see, the balloon has two marks, one up and one down, to know where you are. Balloons comes in different sizes and different lengths according to what you have. And this is after you dilate the stenosed lesion. Another picture, catheter is going through the right femoral iliac to the aorta. Here, if you can see, I don't know if you see it or not, there is a metal meshed part, which is the stent. There was a stenosis in the stent itself. We go from here, as you see, and we call it crossover. We go to the other side with a balloon. When we inflated the balloon, you found here stenosis. This area, we call it waist. Waist, as if the waist of the one. When we inflate it completely, the waist disappears. After that, we do completion angiography. We found the contrast is going very well after this balloon angioplasty. Và vừa rồi là một số và vừa rồi là một số trường hợp khi bác sĩ dùng tiếp cận nội mạch để có thể can thiệp. Trong hình này thì ta có thấy là ở động mạch đùi nông bị tắc nghẽn, thì bác sĩ sử dụng bóng đưa vào và ta có thấy là bóng có hai cái có cái marker là đầu ở trên và ở dưới. Thì ta sẽ có nhiều loại bóng khác nhau, có nhiều size khác nhau và có nhiều độ dài khác nhau cho mỗi loại tổn thương và cho mỗi loại mạch máu động mạch. Thì sau khi mà stent được thổi phồng lên thì ta có thấy là lưu lượng máu chảy bình thường như là hình ở dưới. Ở trên slide này là một trường hợp mà ta can thiệp động mạch hông từ động mạch ở phía bên còn lại. Thì ta có thể thấy là bác sĩ đưa catheter vào một bên và bắt ngang qua phía bên còn lại. Và ở đây là có một cái eo là bị tắc nghẽn.
Thì sau khi thổi phồng bóng lên, sau khi hết cái quy trình, sau hết cái thủ thuật thì ta có thể thấy là chiếc cảnh quang được đưa qua mạch dễ dàng, tức là cái chỗ tắc nghẽn này được mở ra. This picture, we will take it a bit by a bit. It's not appearing well. This is the foot. And here is a gush of contrast. There is an ulcer here. We reach till the foot with the wire and the caster above it. Here it's appearing better. This is the foot of the patient. This is the caster and the wire trying to pass obstruction, but as you see, it is kinked and returned back. With some manipulation, we can pass with the wire. We are going deep in the middle of the foot. So the aim of this picture is that you can, with the endovascular, work on very distally on the foot itself. Hình này là để cho ta thấy là đối với tiếp cận nội mạch thì ta có thể thực hiện thủ thuật này ở những nơi xa trong cơ thể như là ở chân. Thì ở đây ta có thấy là bác sĩ đưa dụng cụ vào, ở bên cạnh thì ta có thấy một vết lết, và khi mà ta đưa dụng cụ vào sâu vào khúc đầu thì dụng cụ bị đưa ngược trở lại. Nhưng mà sau khi thay đổi các tư thế một hồi thì bác sĩ có thể đưa nó vào được giữa chân và giúp mở rộng động mạch ở nơi này. These pictures were taken in Leipzig University in Germany, which was one of the top centers in the world for endovascular intervention. It's a little bit complicated, but I just took it to show you how you can work with endovascular till the end to save the foot. This is a stent, okay? And this is an instrument. This is the atherectomy instrument. Usually our aim is to insert a wire, and then so long we pass the lesion, you can put any instrument over it, which is the atherectomy. What is this and what is this? Most probably this is the artery itself, and this was a vein, a bypass that was occluded, and then a stent was put, and then it is occluded again. So they tried in the artery itself, they tried to do atherectomy. The atherectomy machine went down, passed down, and then this is what they reached at the end. Revascularize the patient again. Và đây là một ví dụ khác mà ta có thể dùng tiếp cận nội mạch để cứu chân và phục hồi cái dòng chảy ở chân. Thì ta có thấy là trên hình là một động mạch bị tắc nghẽn, kế nó là một tĩnh mạch. Thì ở đây dụng cụ stent được dùng chung với cái dụng cụ mà mở đường như ta thấy trong một vài slide trước. Thì sau khi dụng cụ mở đường đi xuống thì ta có thấy là sau đó thì ta có thể thực hiện cái thủ thuật stent nội mạch, và trong hình cuối cùng thì có thấy là dòng chảy được hồi ở nơi cuối cùng ở trong chân khi mà tĩnh mạch với lại động mạch có thể ở gần nhau. Another picture, I'll go quickly. Artery is very diseased. The superficial femoral artery is very diseased. I passed the wire, then over it, the tip of the balloon is appearing here. Balloon inflated, very long balloon. Its mark is here and there. Very long balloon to inflate all the artery, the diseased artery. And then this is a completion angiography after we finished balloon angioplasty.
Và đây là một ví dụ khác khi bác sĩ dùng một bóng rất là dài để đưa vào động mạch đùi nông và giúp mở tắc nghẽn. So at the end, what we want to know from all this long talk, I hope not to be bothering you by this lengthy talk, but what you need to know, two important things. Forget about all the interventions and these things. The most important thing is the diagnosis, how to pick the patient. We have to take a very detailed history of the pain. Always put in your mind that peripheral vascular disease may be present in a patient with lower limb pain. We have to know if there is claudication, and we have to analyze intermittent claudication very well, or there is rest pain, and we have to correlate with the differential diagnosis. So history is very, very important on those patients. Other thing is that a detailed examination of the patient to differentiate the type of pain and to decide the level of ischemia. If I don't feel the dorsalis pedis and the posterior tibial, but I feel the popliteal artery, so the occlusion will be between the popliteal artery and those arteries. We call it infrapopliteal block, and so on. So by the end of examination, a definitive diagnosis should be reached, and the investigations will be done for the decision of treatment. This is my message to take home for you. Và bác sĩ vừa trình bày những điểm tóm tắt của bài thuyết trình hôm nay. Là đối với khán giả ngày hôm nay thì bác sĩ muốn nhấn mạnh là phát hiện ra các bệnh nhân bị bệnh động mạch ngoại biên là rất là quan trọng, bởi vì các bệnh nó không được phát hiện sớm sẽ có các kết quả rất là tồi tệ. Thì đầu tiên là ta cần lấy bệnh sử đau, và bệnh sử đau là rất là quan trọng. Could you go to the last slide please? Và bệnh sử đau rất là quan trọng, là ta cần phải biết được bệnh nhân đau như thế nào và bệnh nhân đau ở đâu. Và đồng thời là ta cần sau cái việc chẩn đoán thì ta cần là thăm khám chi tiết, và ta cần phân biệt được các loại và các giai đoạn của bệnh. Chẳng hạn như là khi ta cảm nhận dòng chảy ở chân ở trong thăm khám thì ta để biết được là cái việc mà bị tắc nghẽn là nó nằm ở đâu. Và sau khi thăm khám bằng cách này thì ta có thể có được một chẩn đoán để xác định chính xác, và bắt đầu phân tích để ta có thể quyết định là cái hướng điều trị. Thank you very much, and I hope that my lecture wasn't too long and could give you something that you need to know, and I am willing to hear any question from you. Và một điểm nữa bác sĩ đã vừa nói vừa rồi là ta cần luôn nghi ngờ là các bệnh nhân có chân đau là có thể có bệnh động mạch ngoại biên, và nhấn mạnh một lần nữa là việc tìm khám với bệnh sử đau rất là quan trọng. Và tiếp tới là một câu hỏi. And now I will read out one question that we received from our audience today. I will read in Vietnamese first. Và câu hỏi là theo bài giảng của giáo sư thì PVD là bệnh liên quan đến động mạch, PAD là bệnh liên quan đến động mạch, nhưng trong bài giảng bác sĩ cũng đề cập tới PVD là liên quan đến tĩnh mạch. Vậy thì PVD có liên quan đến bệnh thuyên tắc huyết khối hay không? And one of our questions is that you also indicated in your lecture is that PVD has to do with vein. Is it correct? And would PVD have anything to do with thrombosis? PVD is abbreviation for peripheral vascular diseases. At the start, as I said in the lecture, it includes pathologies in the arteries and veins. And before we were telling PAD for the arteries, peripheral arterial disease. But now they are speaking about PVD as peripheral arterial disease. Regarding thrombosis, definitely it's apart from the pathology.
Thrombosis usually happens in a artery diseased with atherosclerosis, then starts to have an ulcer on part of the atherosclerosis. Ulcer here means that the intima of the artery, which is the outer layer, or I mean inner layer towards the blood, is disrupted. At that time, starts platelets and RBCs starts to clot and make thrombosis. So, and thrombosis happens. In that case, the patient presents with acute ischemia. We call it acute on top of chronic ischemia. Chronic ischemia due to atherosclerosis, but happened, the thrombosis happened, and so we call it acute on top of chronic ischemia. This is very important question, because when I have a patient aged 70 years old with diabetes, with hypertension, and coming to me with acute ischemia, I should be cautious. I don't think about embolism or something like that. It happens, but the most common is acute on top of chronic ischemia. This appears by the CT angio that I found all the vessels are atherosclerotic, and there is occlusion or abrupt occlusion at one level. So I think of acute on top of chronic ischemia due to thrombosis on the atherosclerotic vessel. Thank you. Và bác sĩ vừa mới giải thích là như bác sĩ đã nói và như câu hỏi đã nói khá là chính xác là PVD là từ nói chung cho bệnh động mạch ngoại biên, còn PAD là từ dành cho bệnh PVD là bệnh mạch ngoại biên nói chung, còn PAD là dành cho động mạch. Nhưng thường hiện nay thì khi nói là bệnh PVD thì ta có ý nói là luôn là bệnh động mạch. Và về việc huyết khối thì bác sĩ nói là huyết khối là một phần, cũng đúng là một phần về bệnh học của bệnh lý, và xảy ra chủ yếu là ở các bệnh nhân mà có nhiều xơ vữa ở trong mạch, và khi các xơ vữa này bị bể ra thì bắt đầu là sẽ có các huyết khối. Và khi mà tình trạng bệnh nhân bị huyết khối như thế này thì đây là một tình trạng cấp tính, là huyết khối cấp tính trên cái nền là đã có sẵn thiếu máu mãn tính. Thì điều này xảy ra khá là nhiều ở các bệnh nhân mà lớn tuổi mà vừa bị huyết áp cao mà lại cũng bị tiểu đường. Thì ở các bệnh nhân này ta nên cẩn thận cho cái tình trạng này, bởi vì bệnh nhân thì sẽ có khả năng cao là bệnh nhân sẽ có nhiều xơ vữa ở trong mạch và xảy ra cái tình trạng là huyết khối cấp tính trên cái nền là đã có sẵn thiếu máu mãn tính. Và câu hỏi tiếp theo là bệnh nhân có những triệu chứng đặc trưng gì thì cần thăm khám bác sĩ khi nghi ngờ mình mắc bệnh mạch ngoại biên. What special symptoms can patients as lay people can detect so that they can go to the doctor in doubt of PVD? Usually the symptoms is the patient coming with leg pain, and he never comes to the vascular surgeon because he doesn't know what is vascular surgery and what's happening. That's why I was concentrating for all the doctors to put in mind whenever the patient comes with leg pain, you have to put in mind arterial disease or peripheral vascular disease. The patient comes only with leg pain. This is the early patients. Other patients comes with continuous pain in the foot. This is rest pain. He goes to the rheumatologist for his pain. He's thinking this is maybe because his old age and the joints are affected. He goes to the rheumatologist. If the rheumatologist is not thinking about peripheral arterial disease, he will not pick him up, and he is in threatened ischemia. Or at the end, he may come with gangrene. Also, he doesn't come to the vascular disease. He doesn't know where to go.
we are vascular surgeons or vascular pathologists are usually expecting patients from other colleagues. So if the community of doctors are not aware of our work, the patients will come very, very late. That's my intention from this lecture, to give to all the doctors. Please examine your patient completely. Don't depend on the symptom or the main complaint, and examine him accordingly. Remember always, you are examining a patient, not examining an X-ray or ultrasound or CT or single symptom. He's a human being. Thank you. Và câu hỏi là thì bệnh nhân có những triệu chứng đặc trưng gì thì thăm khám bệnh bác sĩ cho bệnh PVD? Thì bác đã trả lời là thật ra khi bệnh nhân đến thăm khám thì thường là bệnh nhân sẽ bị đau chân, đây là triệu chứng chung, nhưng mà bệnh nhân sẽ không có nghi ngờ về những cái bệnh như là PVD liền, và bệnh nhân sẽ đi đến những phòng khám bác sĩ tổng quát hoặc là các phòng khám để nghĩ là tuổi già hoặc là bị bệnh khớp. Thì chủ yếu sẽ có một nguyên nhân đi khám chung là bị đau chân, nên các bác sĩ tổng quát và các đồng nghiệp cần chú ý là khi ta thăm khám một bệnh nhân thì ta chỉ không chỉ nhìn vào cái lý do đến thăm khám chính của bệnh nhân, mà cần xem xét và thăm khám tổng quát. Bởi vì các bệnh nhân bị bệnh PVD thì có thể là bắt đầu sẽ có những biểu hiện rất là nhẹ, và thậm chí là không có triệu chứng. Và nếu mà ta lỡ bệnh này thì bệnh nhân sẽ đến với bác sĩ phẫu thuật mạch máu sẽ rất là chậm và xảy ra những biến chứng nghiêm trọng. Và vì thế nên ta nên cần thăm khám kỹ lưỡng các bệnh nhân mà có triệu chứng chung là bị đau chân. Và câu hỏi tiếp theo là nếu ta điều trị nội khoa bằng chống kích tập tiểu cầu được không, và điều trị như thế nào? One question is that for PVD, could we treat internally using thrombocyte, the anti-thrombocytes, and how, at what dose and how? Sorry, you're on mute, Professor. Professor, I'm sorry, you are on mute again. Sorry, I was muted. Yes, you mean can we treat patients with antithrombotics internally? Yes, and at what dose? Yes, definitely. Mainly in the veins, we use antithrombotics, or we have two options. Thrombolysis and suction, or antithrombotics. Both can be used. They are used in the venous system, mainly in the DVT, with limitations. It can be used also in pulmonary embolism. All this in the venous side. Regarding the arterial side, I use it if there is a graft was done for the patient, and by night the graft is thrombosed. So we go for thrombolysis or thrombectomy. There are two different issues. Thrombectomy, there is a machine that is entered inside the vein or inside the vessel and sucks the thrombus. The other way is thrombolysis. To make lysis of the thrombus, we leave a caster with special medications like TPA, like many things. It has to be he has to be monitored in the ICU, and the rate is accurately calculated. And then next day, bring him to the cath lab again, the angio suite, and then take a shot of angiography.
Will the thrombus all lysed and disappeared or no? I wait. No, so I'll wait for another day and go continues. Maximum days to stay are between 3 or 4 days. There is a special precautions for these methods is that old age, because it may induce cerebral hemorrhage. So it is not preferable to be used in old age. Should I just could I confirm that the thrombectomy is not should not be used in old age patients? Not be used in old age patients? Is this a question? Yes. Yes, I don't prefer it above 70. I don't recommend it. Maybe thrombectomy, yes. But thrombolysis with the medicine that is left with the caster, it is not indicated above 70. Thank you. Và đối với câu hỏi này thì điều trị nội khoa bằng chống kết tập tiểu cầu được không? Thì bác sĩ đã trả lời là đối với các bị khí khối ở trong mạch, tĩnh mạch thì ta có thể dùng tốt, và nếu mà là ở trong động mạch thì đây là trường hợp mà có thể dùng là khi mà ta đã thực hiện phẫu thuật là bắt cầu, thì cái bắt cầu này nó bị huyết khối, thì ta sẽ sử dụng là thuốc làm chống tập tách tiểu cầu, làm tan huyết khối, hoặc là ta sử dụng một cái máy như bác sĩ đã cho thấy hồi nãy là đưa vào và làm phá cái huyết khối. Thì đối với cái việc mà sử dụng thuốc làm tan huyết khối thì bác sĩ không khuyên dùng, là không dùng cho các bệnh nhân lớn tuổi, đặc biệt là các bệnh nhân trên 70. Và thường là ta sẽ dùng các thuốc này và chờ đợi ở trong khu chăm sóc và một vài ngày, và nếu mà các huyết khối không bị tan thì ta mới sang các bước tiếp theo. And the next question is when there is an ultrasound of the veins of the lower limbs, our audience could see that there is the valve of the vein is failing, and the vein was failing. So could we treat with statins and aspirin or clopidogrel? And does the patient have to use these for the rest of their lives? Can you please repeat the question again? When the vein has what? The valve is failing. Yeah. And could the patient use statins and aspirin or clopidogrel? Well, when the valves are failing, they fail into two cases. First, in varicose veins, primary varicose veins. Primary, which is with no cause. Usually, it's a mesenchymal defect that makes the veins wall weak, so it becomes to expand, so their valves start to fail. The other thing is secondary varicose veins, which is secondary to deep venous thrombosis. It's the sequelae of deep venous thrombosis to have failing valves in the deep venous system, and so secondary varicose veins appears. I don't think there is a rule. We were in the secondary varicose veins, we were treating the deep vein thrombosis before for 1 year or for 6 months according to the level of the thrombus. Now we are going down for 3 months only. Unless the patient is hypercoagulable, we give him anticoagulants, not aspirin and these things, proper anticoagulants for life. How we know that these patients are hypercoagulable? In two things.
If the patient developed deep vein thrombosis without any cause, we call it unprovoked thrombosis. These patients are most probably hypercoagulable. And there are some people don't do any investigation for them. And from the start, if the patient is having unprovoked deep vein thrombosis, they give him anticoagulant for life. Or if the patient had a deep vein thrombosis before, and then developed a second attack of deep vein thrombosis, this is a hypercoagulable patient. The truth is, we do hypercoagulable profile for the patient, which includes protein C and protein S, antithrombin 3, factor 5, and factor 5 mutation gene. The most important is the factor 5 mutation gene. If one of them, there is a problem, definitely this patient is hypercoagulable, and we take anticoagulant for life. Để tóm tắt thì bác sĩ đã trả lời là đối với các bệnh nhân bị suy van tĩnh mạch và có thể là có huyết khối ở chân, ở tĩnh mạch ở chân, thì bệnh nhân sẽ sử dụng các thuốc chống đông, và ta nên lập một cái profile về gen của bệnh nhân cho việc sử dụng chống đông, và đặc biệt là nếu bệnh nhân có đột biến ở một gen gọi là factor 5 và yếu tố 5, thì bệnh nhân này sẽ phải sử dụng thuốc chống đông cho đến suốt cuộc đời. Và các câu hỏi đã được gửi vào từ các khán giả. Nếu các câu hỏi này chưa được hỏi đến bác sĩ, hay là từ hỏi chưa chính xác, thì ban tổ chức xin được tổng kết và gửi đến bác sĩ sau để bác sĩ được trả lời, và câu trả lời sẽ được đăng tải ở trên nền tảng sau buổi webinar ngày hôm nay. Và vì thời gian có hạn, nếu các bác sĩ và các bạn sinh viên có thêm câu hỏi, xin vui lòng gửi vào hòm thư của Medicenter tại help@medicenter.com. Và because there is time restrictions, we will transfer the remaining questions to you if possible. And again, thank you so much, Professor Gad, for sharing with our Vietnamese physicians and medical students. We very much appreciate your time and effort with us. Thank you very much for giving me the chance to be among you. And I hope the audience have benefited from my talk. And I hope I wasn't too long for you. And I hope also that my language and the words are simple for them to understand. Thank you so much. And I will make the ending now. Thank you. Xin cảm ơn các bác sĩ và các bạn sinh viên đã có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Để tham gia các buổi tương tự, xin vui lòng tham gia nhóm liên kết bác sĩ Medicenter link ở phần chat. Và trên màn hình hiện tại là bảng khảo sát ý kiến. Các bác sĩ vui lòng trả lời các câu hỏi trên màn hình theo mức độ hài lòng từ 1 tới 5. 1 là chưa hài lòng và 5 là rất hài lòng. Medicenter mong muốn có thể đem tới trải nghiệm tốt nhất cho các khán giả vào các buổi sắp tới. Medicenter xin cảm ơn một lần nữa và xin hẹn gặp lại các bác sĩ